Okay, so good morning to one and all. In the previous practical, we have discussed one practical related to DC shunt motor, that is determination of efficiency and speed regulation of DC shunt motor by performing load test, or we can call it as a by conducting a direct loading test. So this practical we have already performed in the previous lecture. We have put the load on the motor by using an pony brake arrangement, okay, or it may be by using an pulley and brake arrangement. So we are applying the force. We are applying the force on a DC shunt motor. DC shunt motor वरती आपण force apply करतो. So once the force it can be applied on the DC shunt motor, the what will be the changes? So this force reading it can be taken. Spring balances S1 and S2. If you take the difference between that, S1 minus S2, so we will get the actual force acted on that of machine, and after that we are able to calculate the torque of the motor by using the formula, that is T is equals to S1 minus S2 into drum radius R into 9.81. So it is in Newton. Okay, so Newton meter, we have calculated the torque. After calculating the torque, we are using the formula for calculating the output power, that is mechanical output power चा formula. आपण yesterday's lecture मध्ये पण आपण derive केलेला आहे, that is 2 pi nt divided by 60, where T is nothing but torque of the motor, N is nothing but the speed of the motor, and 2 pi and 60 are the constant. Okay, so see this equation we have already derived and we have calculated the power output. After that, we have taken reading of supply voltage, supply current, and we are calculating the power input to that of motor. Motor ची input power पण calculate केली. Okay, and once input power and output power it can be calculated, we are able to calculate the efficiency of the motor by conducting a direct loading test. Direct loading test ची आपण conduct करून efficiency find out. Okay, so efficiency we have already find out. Now today we will discuss about the next one practical, that is experiment number 4. Experiment number 4, title of that experiment is that determination of efficiency of DC shunt motor by performing Swinburne test or by conducting a Swinburne test. Okay, so see this testing we have already we want to already discuss in case of theory also. So this point it is in the unit number 3. We will discuss that time also we will discuss today also. So see, by performing Swinburne test, we want to find out the efficiency and the efficiency of the DC shunt motor. DC shunt motor ची आपल्याला efficiency calculate करायचे by performing a Swinburne test. Swinburne test perform करून efficiency find. See, the aim of this experiment is that to determine the efficiency of the DC machine by conducting the Swinburne test. DC machine किंवा DC motor ची efficiency calculate करायची आपल्याला by performing the Swinburne test. See, the apparatus required for that it is nothing but the we required one of the ammeter to measure the field current IF. We required another one ammeter to measure the armature current. Okay, so if not used, then also it is okay, or if we want to use, then we want to use also. Okay, see, for supply voltage there are one of the supply current measurement we are required one of the ammeter. For measurement of field current we required another one ammeter, and the one voltmeter required to measure the supply voltage. One of the rheostat it can be connected in series with that of field winding. Field winding च्या series मध्ये आपण rheostat connect करतोय. So function of that rheostat it is nothing but to run the machine at a rated speed. That means by varying the field rheostat we are changing the speed of the motor, because we have discussed the speed control technique, and we will run the machine or the motor at a rated speed, and to check the speed we required one of the tachometer. So these are the apparatus required while conducting this test. Okay, now we will discuss regarding some theory part of that experiment.
So what is mean by Swinburne test, how this test it can be performed, and what is the purpose of conducting such type of test. Okay, we have already discussed the purpose in load test. That means if any test we are conducting, that means we are finding the performance of that of machine. That means we are finding the efficiency of the machine, we are finding the losses of the machine. That means we are telling the condition regarding that machine. If we perform the test, कुठली टेस्ट परफॉर्म केल्यानंतर आपण काय करू शकतो, त्याचे बिहेवियर किंवा त्याचा परफॉर्मन्स काय करू शकतो, डिफाइन करू शकतो. सी the Swinburne test is nothing but it is the simple test, or this method it is used to measure the only losses, that is only no load losses. See, this in this method the losses are measured separately, and from their knowledge the efficiency at a desired load can be predetermined. Okay, see, instead of putting the machine or instead of putting the motor on actual load condition, we are just performing a running test on that DC motor. DC motor चे आपण फक्त running test conduct करणार. So once the running test it can be calculated, or it may be running test it can be conducted, we are able to calculate the no load losses, right? No, जर रनिंग टेस्ट घेतली म्हणजे मोटर वरती लोड पुट केलं नाही, सेकंडरी साइडला मोटर फक्त रन केले. So at a no load condition, those losses which are occur in the no load condition, this losses it can be determined, right? No, बरोबर ना, हे लॉसेस आपण डिटरमाइन करू शकतो नो लोड टेस्ट वरून. हा, नो लोड, मिनिंग ऑफ नो लोड म्हणजे सेकंडरी साइड किंवा त्याच्या आउटपुटला लोड आपण पुट करत नाहीये, बट मोटर इट विल बी रनिंग. सो मोटर इट विल बी रनिंग ऑन नो लोड कंडिशन. नो लोड कंडिशनला मोटर रन करतोय. So at that situation there are some of the no load losses is there. So this losses it can be determined by performing no load test, or it may be conduction of no load test. No load test conduct करून काही losses मिळतील. So see, this Swinburne test it can be used to measure that losses. हे जे काही losses आहेत no load, which are the losses in no load condition? We have already discussed in the DC generator. जनरेटर मध्ये आपण डिस्कस केले आहेत नो लोड कंडिशनला कोणते लॉसेस असतात. Give me reply immediately. Which are the losses it will be occurs at the no load condition? Power stages माहिती आहेत ना? Yes. Copper loss. Copper losses, whether it is depends upon rotation of the motion or it depends upon current. कशावरती डिपेंड आहे? झालं ना, आपण किती वेळा घेतलं हे. Copper losses it should be depends upon current flowing at the output, or it will be output current. जसं जसं करंट इन्क्रीज होईल तसे कॉपर लॉसेस इन्क्रीज होतील. दॅट मीन्स this is depends upon value of current, or it is depends upon load. Load वरती डिपेंड आहे, so that we can call it as a variable losses. त्याला आपण variable losses म्हणू. Constant losses, that means constant losses it is depends upon some construction part of the machine. That means permeability of that of core, permeability of that of yoke. Okay, so constant losses we are considering core losses, that means eddy current loss, hysteresis loss, that is mechanical losses in case of friction and windage losses. So these losses it will becomes under constant losses. So that means we are able to calculate the constant losses by performing a no load test. No load test perform करून आपण constant losses काय करू शकतो, calculate करू शकतो. Once the constant losses it can be calculated, or the once the losses it can be measured, from the knowledge of that losses we are assuming any one of the desired load. एखादा desired load आपण assume करणार. That means मोटर वरती 10% लोड पुट केलेलं आहे as compared to that of rated current. मोटर वरती now 50% लोड assume केलेलं आहे, मोटर वरती 75% लोड assume केलेलं आहे. That means without actual putting the motor on the load म्हणजे मोटर वरती लोड पुट न करता आपण assumption करून आता मोटर वरती 10% लोड आहे, 20% लोड आहे, 50% लोड आहे. We are just assuming. That means once the constant losses it can be calculated,
and the knowledge of that constant losses, we are assuming some of the desired load and that machine, and we are able to calculate the efficiency. Okay, बघा आपण काय करतोय या टेस्ट मध्ये फक्त नो लोड टेस्ट परफॉर्म करतोय. वन्स द नो लोड टेस्ट इट कॅन बी परफॉर्म, some calculation it can be done. After calculation we get the constant losses, and once the constant losses it can be calculated, after that we are assuming a one desired load. म्हणजे आपण ऍक्च्युअल मोटर वरती लोड पुट न करता लोड काय करतोय, अज्युम करतो. बाय assumption or it may be by desired load predetermining, we are able to calculate the efficiency. Okay, hence the only running test needed is the no load test. ही टेस्ट परफॉर्म करण्यासाठी आपल्याला फक्त ओनली रनिंग टेस्ट इट कॅन बी नीड. ओनली रनिंग टेस्ट इट इज टू बी नीडेड फॉर परफॉर्मिंग दिस टाइप्स ऑफ टेस्ट. सी, दिस टेस्ट इज ऍप्लिकेबल टू द मशीन इन विच फ्लक्स इज प्रॅक्टिकली कॉन्स्टंट. ही जी काय टेस्ट आहे, दिस टेस्ट इट कॅन बी ऍप्लिकेबल ओनली on that machine whose flux it will be constant. Can anyone tell me the example of that machine whose flux it will be constant? फ्लक्स फाय आपण कॉन्स्टंट मेंटेन करतोय अशी किंवा फ्लक्स फाय कॉन्स्टंट असतो अशी एखादी मोटर, टाइप्स ऑफ मोटर कोणता आहे? See, here it is already given. So that means the shunt wound motor whose flux remains constant practically, and the compound wound machine. So we are generally conducting this test on the shunt motor and the compound motor. Shunt motor आणि compound motor किंवा shunt machine आणि compound machine वरती काय करतो आपण, परफॉर्म करतो. So see, the machine is to run as a motor and its rated voltage. मशीन काय करतो आपण या टेस्ट मध्ये, रन करतोय रेटेड व्होल्टेजला. दॅट मीन्स बाय गिव्हिंग अ सप्लाय व्होल्टेज और फुल सप्लाय व्होल्टेज, वी आर रनिंग दिस मोटर at its rated speed and rated voltage, and the speed is adjusted to the rated speed. आता स्पीड जर कमी स्पीड न रन होत असेल तर बाय वॅरिंग द रिओस्टॅट वी आर जस्ट ऍडजस्टिंग द स्पीड ऑफ द डीसी मोटर at a rated speed. Okay, hence of the shunt field regulator. Shunt field regulator चा यूज करून काय करतो आपण, त्याचं स्पीड ऍडजस्ट करतो. ओके, सी, दिस इज द सिम्पल टेस्ट. दिस इज सिम्पल. जस्ट वी वॉन्ट टू कॅरीड आउट नो लोड टेस्ट. नो लोड टेस्ट कॅरीड करायचे किंवा आपल्याला मशीन जी आहे ओनली रनिंग टेस्ट कॅरी करायची. रनिंग टेस्ट कॅरी करून वी वॉन्ट टू टेक वन ऑब्झर्वेशन. वी वॉन्ट टू चेक द व्होल्टेज, वी वॉन्ट टू चेक द करंट, we want to check the field current, and we want to check the speed. After that we are able to calculate the losses, and after that we are assuming the particular load on that motor. That means suppose rated current of the motor it is 10 ampere, and I want to assume the 50% load on that motor. 50% load on that motor is nothing but motor takes 5 ampere. I am assuming, only assumption करतोय मी. त्या मोटर वरती सध्या 5% किंवा 5% 50% काय आहे, लोड आहे. 50% लोड आहे, मिनिंग ऑफ दॅट 10 एम्पियरच्या 50% इट इज नथिंग बट 5 एम्पियर करंट मोटर काय करते, सप्लाय कडून घेते. सो जस्ट अजम्पशन करून आपण काय करणार, डिफरंट, दॅट मीन्स वी आर एबल टू कॅल्क्युलेट द इफिशियन्सी ऍट डिफरंट लोड. ओके, सी, the no load current and the field current are measured using ammeter. Ammeterचा यूज करून आपण नो लोड करंट आणि फील्ड करंट मेजर करतोय. And this test is convenient and economical because power required to test for a large machine it is small. Suppose we want to perform the test on a large machine. Large machine वरती test perform करायचे. So see, only running test it can be conducted, or the only no load test it can be conducted. फक्त आपण नो लोड टेस्ट कंडक्ट करतोय किंवा रनिंग टेस्ट कंडक्ट करतोय. सो द पॉवर रिक्वायरमेंट फॉर कंडक्टिंग दिस टाइप्स ऑफ टेस्ट इट इज व्हेरी स्मॉल. ओके, सो दॅट जर बिग साईजची मशीन असेल इट इज इकॉनॉमिकल, कारण सप्लाय कडून किंवा पॉवर रिक्वायरमेंट काय लेस आहे. सो दॅट while conducting these types of test on a big machine or it may be large machine, it is economical. Okay, or it is convenient, no complication is there. Now the only input power is required, so the efficiency can be predetermined at any load. कोणत्याही लोडला आपण इफिशियन्सी काय करू शकतो, प्रीडिटरमाइन करू शकतो, बिकॉज कॉन्स्टंट लॉसेस आर नो. ओके,
नो लोड किंवा रनिंग टेस्ट कंडक्ट करून आपण कॉन्स्टंट लॉसेस फाइंड आउट करतोय. अँड वन्स द कॉन्स्टंट लॉसेस इट कॅन बी नोन, we are able to find out the efficiency at any load, whether it may be 10% load, whether it may be 50% load, whether it may be 100% load, or it may be 90%. कोणत्याही लोडला आपण काय करू शकतो, इफिशियन्सी कॅल्क्युलेट करू शकतो. सो इन दिस टेस्ट वी आर नॉट टेकिंग इन टू अकाउंट द चेंज इन आयर्न लॉस. या टेस्ट मध्ये आपण चेंज इन आयर्न लॉस कारण कॉन्स्टंट मेंटेन करतोय. वी आर नॉट टेकिंग इन टू अकाउंट फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड. अँड इन दिस टेस्ट, see, this is one of the disadvantages of this test. या टेस्टचे डिसएडवांटेजेस आहे. पहिले जे होतं ऍडव्हान्टेजेस होतं, दॅट मीन्स ओनली minimum power required for conducting a test, or the low power required for conducting a test for large size of the machine. And the disadvantages of is that in this test it is impossible to know whether the commutation would be satisfactory at full load. आपण फुल लोड अज्युम करतोय, ऍक्च्युअल मोटर वरती पुट करतोय का? फुल लोड काय करतोय आपण? अज्युम करतो. म्हणजे मोटरला 90% लोड आहे किंवा मोटरवरती आपण 75% लोड पुट केलाय, हे अज्युम केलंय. ऍक्च्युअल पुट करतोय का? गिव्ह मी रिप्लाय. whether we are putting actual that much amount of load on the motor? No, Okay, we are not putting actual load, we are just assuming that load. म्हणजे मी फक्त अजम्पशन करतोय मोटरवरती सध्या 75% लोड आहे आणि त्याचं कॅल्क्युलेशन करून इफिशियन्सी फाइंड करतो. मोटरवरती सध्या 100% लोड आहे, त्याचं कॅल्क्युलेशन करून इफिशियन्सी फाइंड करतो. सो सी, सो दॅट देयर इज वन टू डिसएडवांटेजेस. दॅट त्याच्यामधलं पहिलं डिसएडवांटेजेस आहे, इट इज इम्पॉसिबल टू नो whether the commutation it will be satisfactory at a full load or not. फुल लोड कंडिशन मी अज्युम करतोय, मोटरवरती फुल लोड आहे असं अज्युम करतोय, बट हे मी प्रिडिक्ट करू शकत नाहीये की या कंडिशनला मोटरचं कम्युटेशन प्रोसेस सॅटिस्फॅक्टरी आहे की नाही. वेदर द कम्युटेशन इट विल बी स्पार्कलेस और वेदर द कम्युटेशन इट विल बी विथ स्पार्किंग, हे मी प्रिडिक्ट करू शकत नाही. ओके, सो दिस इज फर्स्ट वन डिसएडवांटेजेस. It is impossible to know whether the commutation would be satisfactory at full load or not. And another one disadvantage is that whether the temperature rise would be within specified limit. Okay, so I am assuming the load, me load assume kartoy, so I am not able to tell at that much amount of load whether the temperature rise of the winding within the specified limit or not. जे वाइंडिंगचं टेम्परेचर राईज होणार आहे किंवा टेम्परेचर इन्क्रीज होणार आहे ते लिमिट मध्ये असेल की नसेल हे पण मी सांगू शकत नाही. ओके, वेदर आय एम एबल टू टेल दॅट, सांगू शकतो का मी? मी अज्युम केलं 90% लोड पुट केलेलं आहे मोटरवरती, बट ऍट 90% लोड सपोज माय इफिशियन्सी इट विल बी ऑब्टेन्ड 80%. ओके, बट आय एम नॉट एबल टू टेल at that load actual, if at that amount of load it can be put on the motor, then the temperature of that machine within the limit or not. The temperature machine चं लिमिट मध्ये आहे की नाहीये हे मी सांगू शकत नाही. So these are the two disadvantages, is that it is impossible to know the commutation within the space, commutation it is satisfactory or not at full load condition, and the temperature rise it should be within the limit or not. So these are the two disadvantages. And advantages of Simbun test is that first one is nothing but only low power required for conducting a test on a large machine. मोठे किंवा लार्ज मशीन असेल त्याची जरी टेस्ट आपल्याला कंडक्ट करायची असेल तर मिनिमम पॉवर रिक्वायर्ड आहे किंवा लो पॉवर, बिकॉज वी आर जस्ट कंडक्टिंग टेस्ट और वी आर जस्ट रनिंग द मशीन. फक्त मशीन काय करतो? रन करतो. ओके, सी, दिस इज द स्केचमॅटिक डायग्राम फॉर दॅट. हियर positive supply, positive terminal of the supply and negative terminal. For measurement of line current or it may be supply current, we are taken here one of the ammeter. Voltmeter, it can be used to measure the supply voltage. The positive terminal of the supply, it can be connected to one terminal of the ammeter. Next terminal of the ammeter, it can be connected to L terminal of the 3-point starter. F terminal of the 3-point starter, it can be connected to one terminal of the rheostat.
Next terminal of the rheostat, it can be connected to ammeter to measure the field current. Ammeter च्या एका terminal ला connect केलेलं आहे. Next terminal of the ammeter, it can be connected to the F1 and F2. That means field winding of the motor. A terminal, that is armature terminal of the motor, armature terminal of the 3-point starter, it can be connected to the A1 terminal of the motor. A2 F2, it gets short circuited or it may be common. A2 and F2 काय केलेले आहेत, common आहेत, and it is connected to negative terminal of the supply. Supply च्या काय केलेले आहे, negative. So this is the simple diagram or the simple connection diagram of that of performing these types of tests, that is Siemens test. Siemens test perform करण्यासाठीची simple diagram. Okay. Now we will perform actual test. Procedure for that, it is nothing but connection are made as per the circuit diagram. That means do the connection as per the circuit diagram. Switch on the power supply. The field rheostat is adjusted till the motor attain the rated speed. Field rheostat आपण adjust करणार आहे till the motor it will attain the rated speed. Motor जोपर्यंत rated speed attain करत नाही तोपर्यंत आपण field rheostat काय करतोय, adjust करतोय. Now the field the reading of ammeter, voltmeter are noted under no load condition and the rheostat is brought back to the minimum position and the supply is switched off. Okay. एक reading घ्यायचं. After that we will make the reverse operation or the reverse procedure is that make the rheostat at initial position and after that we will switch off the MCB and the DC resistance of the armature is determined using multimeter. आता याच्यामध्ये मल्टीमीटरचा यूज करून आपल्याला आर्मेचर रेजिस्टन्स मेजर करायचे when the motor it is at hot condition किंवा रनिंग टेस्ट कंडक्ट झाल्यानंतर आपल्याला आर्मेचर चा रेजिस्टन्स काय करायचं, मेजर करायचं. So these are the procedure for that. See, this is the observation table. We want to take the observation. That is, we want to take some reading. First one reading is nothing but V0 voltage, V0 voltage, supply voltage जे आहे ते घ्यायचं नो लोड कंडिशनचं. Supply current at no load condition, field current of the motor, then IA, that is armature current, is equals to I0 minus IF. Armature current is equals to no load current taken from the supply minus field current of the motor. It is nothing but no load current. Armature current. And the speed we are maintaining constant, that is 1500. एवढे एकच reading घ्यायचं आहे. And we want to do the calculation. After that, we want to do the calculation and we want to find out the efficiency. त्याच्यानंतर आपल्याला efficiency find करायचं. See, in the calculation part, see, this is the model calculation I have shown here. Okay. See, we want to measure the armature resistance by using multimeter. Multimeter चा use करून आपल्याला armature resistance measure करायचा आहे. After performing the test, in that, see, calculation part, constant losses we want to calculate first. So constant losses is nothing but we are representing here WC. It is equals to WC, it is equals to no load supply power taken from the supply. That means no load power taken from the supply, that is V into I0 minus the copper losses, that is IA square RA. Okay, IA square RA losses जर calculate केले तर आपल्याला no load constant losses मिळतील. And when the motor it will be running as a motor, input power is equals to VL into IL. After that we are able to calculate the armature current IA. After that we are calculating the armature copper loss IA square RA, and then we are able to calculate the total losses. Total losses calculate करतो आपण WC plus copper losses. And according to this, you people know the input power and you people know the total losses. त्याच्यावरून आपण इनपुट आउटपुट पॉवर कॅल्क्युलेट करू शकतो. आउटपुट पॉवर इज इक्वल्स टू इनपुट मायनस टोटल लॉस. And once the output power it can be calculated, we are able to calculate the efficiency. And when we are considering the machine, it can be run as a generator. ज्यावेळेस मशीन जनरेटर म्हणून रन होते त्यावेळेस चेंज काय होतो, आर्मेचर करंट IA इज इक्वल्स टू IL प्लस IF येतो. याच्यामध्ये IL मायनस IF असेल, इथं IL प्लस IF असेल. And then we are calculating armature copper loss. After that, we are calculating the total losses, that is WC plus copper loss. And after calculating the copper loss, we know the output power, that is VL into IL, and the input power is nothing but output plus total losses. Once the output plus total losses, it can be calculated.
that is input power, it can be calculated. We are able to calculate the efficiency. त्याच्यानंतर आपण efficiency काय करू शकतो, calculate करू शकतो. Okay, we are able to calculate the efficiency, that is output power divided by input power when this machine it can be run as a generator. And the model graph for that, efficiency versus load current IL in case of motor and in case of generator. So this graph it will be obtained like this. As the current increases, or we are taking the increased current, or we are assuming the load assume करतोय म्हणजेच current increase करतोय. Once we are assuming the load, the efficiency it will be increases in case of generator, in case of motor. So this graph, that is model graph, it will be like this. Okay, now result for that is nothing but the Swinburne test or the no load test was conducted, and the following efficiency was predetermined at the different load. Okay, असं आपण परत conclude करू शकतो. That means we have performed the Swinburne test. Swinburne test perform केली, that is no load test perform केली, and the efficiency of the generator as well as efficiency of the motor it can be calculated. That means when machine it can be run as a motor, we are considering for same machine. One machine it can be run as a motor, one machine it can be run as a generator, and we have calculated the efficiency. Okay, getting all of you, just this is the introductory part, all of you getting. याच्यामध्ये कोणाला काय डाऊट आहे का, कनेक्शन डायग्राम theory मध्ये किंवा प्रोसिजर मध्ये? How to do calculation I will tell after taking the that means after taking the reading. हा, याच्यामध्ये डाऊट आहे कोणाला? No, sir. Okay, I will stop share and I will do the connection. Actually, we will perform this practical physical. Okay. This meeting is being recorded. Hello.
All of you visible, no? All of you pin my another one number. I have joined via another device. So all of you pin this number so that you are able to see the screen. Visible hai na? Give me reply. Yes, sir. Okay. See, we want to do the connection. That is a simple connection diagram is there, and we want to run the machine only on no load condition, or we want to perform only the running test. See, connection diagram I will show. Here it is positive and negative terminal of the supply. Here supply is a positive terminal आहे. This one is the negative terminal. See, जर तुमच्याकडे connection diagram असेल मगाची, तर तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घेतला असेल तर बघू शकता किंवा ड्रॉ केली असेल तर बघू शकता. सी पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ द सप्लाय इट कॅन बी कनेक्टेड टू वन टर्मिनल ऑफ द एमिटर. एमिटरच्या एका टर्मिनलला कनेक्ट केलेलं आहे. नेक्स्ट टर्मिनल ऑफ द एमिटर, नेक्स्ट टर्मिनल ऑफ द एमिटर इट इज कनेक्टेड टू लाईन टर्मिनल ऑफ द 3 पॉइंट स्टार्टर. 3 पॉइंट स्टार्टरच्या लाईन टर्मिनलला कनेक्ट केलेलं आहे. नाउ फील्ड टर्मिनल ऑफ द 3 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टरचं फील्ड टर्मिनल it can be connected to that of one terminal of the rheostat. See, कुठं कनेक्ट केलंय? रिओस्टॅटच्या एका टर्मिनलला कनेक्ट केलं. नेक्स्ट टर्मिनल ऑफ द रिओस्टॅट, रिओस्टॅटचं जे काही व्हेरिएबल टर्मिनल असेल, दिस टर्मिनल इट कॅन बी कनेक्टेड टू वन टर्मिनल ऑफ द एमिटर. बघा कुठं कनेक्ट केलंय मी? हे एमिटरच्या एका टर्मिनलला कनेक्ट केलं. नेक्स्ट टर्मिनल ऑफ द एमिटर, आय एम युजिंग हिअर डिजिटल मल्टीमीटर. नेक्स्ट टर्मिनल ऑफ द एमिटर इट कॅन बी कनेक्टेड टू एमिटरचं जे काय नेक्स्ट टर्मिनल आहे ते मोटरच्या फील्ड वाइंडिंगला कनेक्ट केलं. दॅट इज F1. ओके, सो सी हिअर इट इज कनेक्टेड टू F1 टर्मिनल. नाउ सिमिलरली आर्मेचर टर्मिनल ऑफ द 3 पॉइंट स्टार्टर, A terminal, it can be connected to that of, it can be connected to armature terminal of the DC motor. DC मोटरच्या आर्मेचर टर्मिनलला कनेक्ट केलं. सी अगेन A2 F2 इट कॅन बी शॉर्ट सर्किटेड. दॅट इज A2 आणि F2 काय आहेत? दोन्ही कॉमन आहेत. बघा मी कॉमन केले. अँड इन दॅट वन टर्मिनल इट कॅन बी टेकन. याच्यामधले एक टर्मिनल घेतलेलं आहे अँड इट इज कनेक्टेड टू निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ द सप्लाय. सप्लायच्या निगेटिव्ह टर्मिनलला कनेक्ट केलं. To measure the supply voltage, I want to put one voltmeter across positive and negative. बघा इथं पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्हचे टर्मिनलच्या अक्रॉस मी काय केलंय? एक व्होल्टमीटर कनेक्ट केलंय. सी हिअर इट इज वन ऑफ द व्होल्टमीटर. इट कॅन बी कनेक्टेड अक्रॉस दिस टर्मिनल दॅट इज पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह टर्मिनल. हा व्होल्टमीटर काय केलंय? कनेक्ट केलंय. ओके, सो these are the simple connection diagram to perform the no load test, or it may be to perform only the running test. बघा इथं हा व्होल्टमीटर कनेक्ट केलाय. सो व्हॉट रिडिंग वी वॉन्ट टू टेकन? वी वॉन्ट टू टेकन द रिडिंग ऑफ व्होल्टमीटर, दॅट इज सप्लाय व्होल्टेज. सप्लाय व्होल्टेजचं रिडिंग घ्यायचंय. दिस एमिटर इट कॅन बी कनेक्टेड इन सिरीज विथ दॅट ऑफ फील्ड वाइंडिंग. फील्ड वाइंडिंगच्या सिरीज मध्ये कनेक्ट केलंय. सो वी वॉन्ट टू टेक द फील्ड वाइंडिंग करंट रिडिंग. देन दिस एमिटर इट कॅन बी कनेक्टेड टू दॅट ऑफ लाईन टर्मिनल. पॉझिटिव्ह टर्मिनलच्या सप्लाय पासून मी लाईन टर्मिनल ऑफ द स्टार्टर याच्यामध्ये कनेक्ट केलंय. सो आय वॉन्ट टू टेक द रिडिंग. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ IL. सी दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ IL, दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ IF, दिस वन इज द व्हॅल्यू ऑफ V. दॅट इज V0, IF, I0, or we can represent IL. And this rheostat it can be connected in series with that of field winding. Field winding च्या series मध्ये rheostat connect केलेला आहे. Why? Because to run the machine at its rated speed. Rated speed ला मशीन काय करायचं? रन करायचं. म्हणजे मशीनचं जर स्पीड कमी असेल, as we know that in speed control technique बघितली आपण, when the speed of the machine it can be running on 1400 revolution per minute. If the resistance in the series with that of field winding it can be increases.
ज्यावेळेस आपण फील्ड वाइंडिंगच्या सिरीज मध्ये कनेक्ट केलेला रेजिस्टन्स इन्क्रीज करतोय, once the resistance it can be increases, the flux it will be reduced, will be increases. मोटरचं स्पीड काय होतं, इन्क्रीज होतं. हे आपण फील्ड स्पीड कंट्रोल मध्ये बघितले. सो दॅट ऍट रेटेड स्पीडला मोटरचं काय करतोय आपण, अचीव करतो. ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस कनेक्शन, हाऊ इट कॅन बी कनेक्टेड, ऑल ऑफ यू गेटिंग? Yes, sir. Okay, can we perform? Can we perform the test? Yes, sir. Okay. See, first of all, I will start the rectifier unit. I will switch on the DC power. Apply or send DC voltage. Only one reading we want to take. एकच reading घ्यायचं आहे आपल्याला. And by the knowledge of that reading, once the constant losses it can be calculated, we are able to calculate the efficiency at any load. Okay. See, I will switch on the MCB here. See, here the voltmeter, it will be shows some of the reading. Just 1 minute. The voltmeter, it will be shows some of the reading. All of you visible this one? Yes, sir. What is the reading of that? किती reading? Read the value. Take these 100 and after that 2 lines. 100च्या पुढे 2 लाईन घ्या. किती येते? 102. 102. I am connected, it is for 300. 300 ला कनेक्ट केलंय. This scale is for 150 connection. I have connected for 300. What is the reading? 204. किती? 104 multiply by 2, that means 208. Okay, so supply voltage, it is 208. Now by using a 3-point starter, we will start the machine or the motor safely. So I am wearing the arm of the 3-point starter. Just to slowly vary that. Okay, so by varying the arm, that means the resistance which are connected in series with that of armature winding, by reducing the value of that resistance, we are increasing the current flowing from armature, so that our motor, it will be start safely. Okay, once the motor, it will be start safely, we will check the speed of that motor. Speed of the motor, it is nothing but 1464. 1464. So we want to achieve the speed of the motor. We want to achieve the speed of the motor at rated value. So by just slowly varying the rheostat, we will achieve the rated speed.
I will vary the rheostat. Now we will check the speed. One 1479. To achieve 1500, again I want to vary the rheostat. Okay, 1509. That means it is near about 1500, or it may be, you can take 1510. Okay, we will get the exact speed 1500 revolutions per minute. To see, by varying the rheostat, which is connected in series with that of field winding, we have achieved the speed of DC shunt motor, that is 1500, or our rated speed. Now take the reading of voltmeter, take the reading of voltmeter, that is supply voltage V, take the reading of no load current I0, and also take the reading of field current IF. See here, reading of voltmeter, voltmeter shows the reading. हा किती व्हॅल्यू आहे voltmeter? It will show supply voltage at this condition. किती व्हॅल्यू आहे? 100 volt. 100 volt multiplied by 2, it is nothing but 200 volt. Okay, so see, all of you take reading no load voltage, it is nothing but 200 volt. Now take no load current, that is I0, value of I0. No load current I0 किती value? What is the value? 2.5. 2.5. Okay, so 2.5 ampere, it is nothing but no load current, that is I0. Take the reading of field current IF, 0.993. Okay, 0.993. So see, in case of Simmer test, we want to take only no load reading, and we want to take only one reading, that is we want to run the machine on only no load condition. We want to perform only running test, and we want to take the reading of no load voltage V0, no load current I0, and the field current IF. So field current, it will be constant IF, and after that we will make the calculation, assume the load, and we will find out the efficiency. See here, we will see the nameplate, the rated current of the motor. किती motor the rated current? Yes, 5 HP machine here. Field voltage, it is 230. Current of the motor, that is 19.6. All of you take this nameplate screenshot, because it is useful while doing a calculation. That is current 19.6. Okay. See, speed of the motor, it is nothing but 1500. Armature voltage 230, frame size 130. Okay. लक्षात आलं हे? Hello. Yes, sir. Okay, we will switch off the MCB. We will do the reverse procedure, vary this rheostat to initial position. After that, okay, see, we have performed the running test.
now while doing the calculation we require the armature resistance. आपल्याला armature resistance लागतोय. So we will calculate the armature resistance after conducting the test. That means motor becomes when hot. ज्यावेळेस आता मोटर ज्यावेळेस हॉट झालेली आहे त्यावेळेस आपल्याला काय करायचं आहे, आर्मेचर रेजिस्टन्स मेजर करायचं. सो वी विल मेजर द आर्मेचर रेजिस्टन्स. जस्ट 1 minute. Okay, see, for measurement of armature resistance we want to just connect across A1 and A2. A1 आणि A2 चे across फक्त कनेक्ट करायचे आपल्याला. बघा, we will measure the armature resistance RA. एकदा see, all of you take the reading of armature resistance, that is 2.1 ohm. Okay, 2.1 ohm. All have taken the reading. Reading घेतले का सगळ्यांनी? Yes, sir. Okay, so just we want to run the machine and take this reading only. After that I will tell the calculation part. Okay, so I will conclude this test and I will share my screen and tell you how to do the calculation. Okay. Okay. See, reading घेतले का तुम्ही? Just 1 minute. Okay. Visible no screen? Yes, screen is visible. Yes, sir. Okay. See, we have taken the reading. First one reading of the resistance. Resistance reading घेतले. त्याच्या अगोदर आपण पहिले reading लिहूया observation table मध्ये. See, observation table. We have taken the reading at when machine it can be running on no load condition. So we have taken. What is the voltage reading? किती आलं होतं? 200. 200. So no load current I0. मोटरचा लोड नो लोड करंट 2.5. 2.5. फील्ड करंट ऑफ द मशीन 0.994 का? 3. Okay, 3. 0.993 लिहा. IA is nothing but armature resistance when this machine it will be run as a motor. ज्यावेळेस मोटर म्हणून रन होते, आता आपण मोटर म्हणून रन केले. So all of you calculate the IA. IA is equals to I0 minus IF. I0 ची व्हॅल्यू किती? 2.5. 2.5 minus IF 0.993. So it becomes जे काय येईल ती व्हॅल्यू it is nothing but IS. किती आहे ती व्हॅल्यू? 1 किती? 507. 507. ठीक आहे. And speed, we have maintained speed of the machine, it is constant. So just this reading we want to take. After that armature resistance reading we have taken. Armature resistance reading घेतलेले आपण. So this reading becomes 2.1 ohm. Armature resistance is 2.1 ohm. Okay. Now calculation part is given when it is run as a motor. First of all, calculate the constant losses.
पहिल्यांदा याच्यावरून कॉन्स्टंट लॉसेस कॅल्क्युलेट करायचे. हाऊ द कॉन्स्टंट लॉसेस इट कॅन बी कॅल्क्युलेट. फॉर्म्युला इज गिवन हिअर. याच्यामध्ये फॉर्म्युला दिलेला आहे बघा. वी वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट द WC. Once the WC it can be calculated, after that we are able to calculate the efficiency at any load. कुठल्याही लोडला आपण efficiency calculate करू शकतो. So all of you calculate first, that is WC. WC it is equals to काय formula? V into I0. V is nothing but supply voltage or no load voltage into I0 is nothing but no load current. That is no load power taken or power taken at the no load condition. No load condition ला घेतलेली power. सो नो लोड कंडिशनला घेतलेली पॉवर किती 200 व्होल्ट व्होल्टेज आणि करंट किती नो लोड कंडिशनचा लोड करंट दॅट इज 2.5. ओके मायनस I0 मायनस ISH और I0 मायनस IF जो काय करंट आलाय आपला किती आलाय 1.507 ना 1.507 इंटू आर्मेचर रेजिस्टन्स दॅट इज 2.1. करा कॅल्क्युलेशन किती आहे ती व्हॅल्यू WC ची. WC it is equals to, that is constant loss. WC it is equals to 496.83. 6.83. 6.83 वॅट. राईट. हे काय झाले WC कॉन्स्टंट लॉसेस आपण कॅल्क्युलेट केले. आता हे जे काय एकदा केलेले कॉन्स्टंट लॉसेस हे ऑल अज्युम केलेल्या लोड साठी काय राहतील कॉन्स्टंट राहतील. ओके नाउ हा झाला एक कॅल्क्युलेशनचा पार्ट. एकदा कॅल्क्युलेशन म्हणजे कॉन्स्टंट लॉसेस कॅल्क्युलेट केली. वी विल राईट व्हेन ॲज अ मशीन इट विल बी रन ॲज अ मोटर. ज्यावेळेस मोटर म्हणून रन होते वी विल अज्युम लोड नाउ. ओके आता आपण लोड अज्युम करणार त्याच्यावरती. मोटरवरती लोड अज्युम करतो. आय हॅव टेल द नेमप्लेट. नेमप्लेट सांगितली तुम्हाला किती होता मोटरचा रेटेड करंट. रेटेड करंट ऑफ द मोटर 19.6. okay, rated current of the motor it is equals to 19.6 ampere. Now I will assume a 25% load. मी 25% load motor वरती आहे असं assume करू. All of you take 4 reading. One reading 25%, one reading 50%, one reading 75%, and one reading 100%, and calculate the efficiency. Okay. See 19.6 च्या 25% काय येईल व्हॅल्यू. करंट ऍट दिस सिच्युएशन दॅट मीन्स IL ऍट दॅट लोड. त्या लोडला IL करंट किती आहे. आय विल राईट इन दिस ऑब्झर्वेशन टेबल दॅट मीन्स यू विल इझिली अंडरस्टँड. इथं लिहितो मी. सप्लाय व्होल्टेज काय राहील सेम राहील. सप्लाय व्होल्टेज बिकम्स सेम दॅट इज 200. आय एम अज्युमिंग द लोड. लोड किती अज्युम करतोय मी 25%. हॅलो ऑल ऑफ यू म्यूट युअर लाईन्स. वी आर अज्युमिंग लोड 25%. 25% लोड अज्युम करतोय म्हणजे 25% लोड किती रेटेड करंटच्या 19.6 एम्पियर रेटेड करंटच्या 25%. सो ऑल ऑफ यू मेक कॅल्क्युलेशन लाईक दिस. सो 0.25% इंटू पर्सेंटचं कन्व्हर्जन मी फ्रॅक्शन मध्ये केलं. सो दॅट 0.25 इंटू 19.6 किती लोड करंट या कंडिशनचा 4.9. सो 4.9 इट इज द लोड करंट झाला म्हणजे IL झाला. ओके सो फील्ड करंट रिमेन्स सेम बिकॉज फ्लक्स रिमेन्स कॉन्स्टंट. फील्ड करंट परत काय राहील सेकंड कंडिशनला फील्ड करंट सेम दॅट इज 0.993 आहे. त्याच्यानंतर परत कॅल्क्युलेट करा IA कॅल्क्युलेट करू शकता तुम्ही. IA इज इक्वल्स टू आलेला लोड करंट दॅट इज 4.9 मायनस IF इज इक्वल्स टू 0.993. किती येईल. IA इज इक्वल्स टू 3.907. 3.907 ना. 3.907 इट इज द आर्मेचर करंट ऍट दॅट सिच्युएशन. म्हणजे ज्यावेळेस 25% लोड आहे त्यावेळेसचा आर्मेचर करंट काय झाला 3.907. डू द कॅल्क्युलेशन करा फॉर्म्युल्यानुसार. त्याच्यामध्ये VL IL इज नथिंग बट इनपुट पॉवर
VL आणि IL जे आहे ते इनपुट पॉवर आहे. VL कोणतं येईल 200 व्होल्ट VL. IL कोणतं करंट कोणता 25%चा जो अज्युम केलेला आहे किती 19.6 च्या 25% किती आला होता 4.9 म्हणजे VL IL इज द इनपुट पॉवर. ते काय झाली इनपुट पॉवर. सो कॅल्क्युलेशन मध्ये VL आणि IL इट इज नथिंग बट इनपुट पॉवर. VL and IL it is nothing but input power. PL IL it is equals to 200 into 4.9. हे जे काय येईल ती इनपुट पॉवर आहे दॅट इज P इन लिहितो मी. ओके इनपुट पॉवर कॅल्क्युलेट केली. नाव आर्मेचर करंट पण कॅल्क्युलेट केलेला आपण किती आलेला आहे 3.907 ना राईट नो. Yes, sir. हा त्याच्यावरून कॉपर लॉस कॅल्क्युलेट करू शकतोय का आपण I² RA. IA² आहे तुमच्याकडे IA आहे आणि RA पण आहे. IA काय 3.907 दॅट इज 3.907 चा स्क्वेअर इंटू 3.907 स्क्वेअर इंटू RA किती आहे 2.9. हे जो येईल तो आर्मेचर कॉपर लॉस किती येईल व्हॅल्यू येईल 32.50. किती 32.50. 32.50. हे झाले कॉपर लॉस कॉपर लॉस झाले. कॉपर लॉसेस कॅल्क्युलेट केले. कॉन्स्टंट लॉसेस ऑलरेडी कॅल्क्युलेट केले आहेत आपण सो दॅट वी आर एबल टू कॅल्क्युलेट द टोटल लॉसेस. सो टोटल लॉस इट इज इक्वल्स टू WC आहे आपल्याकडे 496.83 प्लस या कंडिशनला कॅल्क्युलेट केलेले कॉपर लॉस दॅट इज 32.50. इट इज नथिंग बट टोटल लॉसेस. हे जे काय आहेत ते टोटल लॉसेस आहेत. And once the total losses it can be calculated, we are able to calculate the P out, that is output power. किती येत आहेत टोटल लॉसेस टोटल लॉसेस 528.88. 528.88 वॅट. ओके टोटल लॉसेस आहेत तुमच्याकडे. इनपुट पॉवर आहे इथे कॅल्क्युलेट केली 200 इंटू 4.9 ची. त्याच्यावर आउटपुट पॉवर मिळेल आपल्याला 200 इंटू 4.9 मायनस दिस लॉसेस इज नथिंग बट आउटपुट पॉवर. किती येईल 200 गुणिले 4.9 मायनस 528. $200 into 4.9 minus 200 into 4.9 minus 528.88 किती येत आहेत पॉवर आउटपुट 451.12. 451.12 वॅट. ओके आता तुमच्याकडे आउटपुट पॉवर आहे आपल्याकडे इनपुट पॉवर आहे. वी कॅन इझिली कॅल्क्युलेट द इफिशियन्सी कॅल्क्युलेट करू शकतो. दॅट इज इफिशियन्सी इज इक्वल टू आउटपुट पॉवर 415.12 डिवायडेड बाय इनपुट पॉवर जी काय आली होती ती 200 इंटू 4.9 दॅट मीन्स 980 ना 980. हा किती येते इफिशियन्सी so efficiency is equals to output power 551.12 divided by 980 it is equals to or into 100 किती येईल 46.03 ना Yes, sir. 46.03% efficiency when we assuming the load at 25%. त्यावेळेस त्या मशीनवरती 25% लोड अज्युम केलेला आहे त्यावेळेस त्याची इफिशियन्सी काय येईल 46%. सिमिलरली सेम कॅल्क्युलेट फॉर 50%, सेम कॅल्क्युलेट फॉर 75% and सेम कॅल्क्युलेट फॉर 100%. ओके 4 रीडिंग घ्या
25% साठी एक कॅल्क्युलेट केलेलं आहे आपण. सिमिलरली कॅल्क्युलेट 50% लोड, सिमिलरली कॅल्क्युलेट 75% लोड अँड फॉर 100% लोड. ओके, गेटिंग? लक्षात आलं? अँड आफ्टर दॅट ड्रॉ द ग्राफ. त्याचा जो काय ग्राफ येईल मोटरचा, पहिल्यांदा 46 आली, परत इन्क्रीज होते का डिक्रीज होते, ग्राफ त्याचा इन्क्रीजिंग होतोय का डिक्रीजिंग होतोय हे ड्रॉ करा. ओके, गेटिंग नो? इज देअर एनी डाऊट? कोणाला काही डाऊट आहे का याच्यामध्ये आता? हॅलो. No, sir. Okay, so in this way we will conclude this today's practical and we will stop here. Thank you.